Dear folks, welcome to his American English Center Renan Martin book. We have come here to the video number 172 and page number 182. Adverbs and adverbial phrases. What do you mean by adverbs? You ask a question to the verb, how, when and where. He walks slowly. He walks slowly. Slowly is an adverb. He walks in a slow manner. It is an adverbial phrase. Adverbial phrase is a group of words which modifies the verb. For example, in each of the following sentences down here, replace the adverbs that are underlined by an adverb phrase. So wherever you find adverb, you have to change into adverbial phrase of same meaning. The meaning should be same. The pigeon flies swiftly. The bird flies swiftly means what? Fast. How does the bird fly swiftly? So this is an adverb of manner. The pigeon is the subject, flies is the verb. You ask a question how, the answer is, you ask a question how, it flies swiftly. So adverb of manner. So adverbial phrase, it should come in group of words. The pigeon, subject, flies how is the verb. You ask a question how, with swiftness. So two words are there, so it becomes a phrase. Swiftness is a noun. So it is adverb of manner. Manner, and it is a phrase. Did Rama behave well? Rama is the subject. Subject. Did behave is the verb. And you ask a question, how did Rama behave? You get an answer as well. So it is adverb of manner. So in the same way, the well should be changed into a phrase. So you ask a question, Rama is the subject. Did behave is the verb. You ask a question to behave. How did Rama behave? In a good manner. Well is converted into a good manner, into a phrase. So it is adverb of manner, phrase. Go away. Go is the verb. Where to go? Away. So adverb of place. So go, you're asking a question, where to go? And the answer you get in a phrase. To a distance. Away changes into a distance. So adverb of place. It is a phrase. The dying man replied feebly. Feebly means weakly, he has replied. So dying man is the subject, replied is the verb. You ask a question, how did he reply? Feebly. So it is an adverb of manner. So this feebly should change into a phrase. The dying man replied in a feeble voice. Feebly is changing into in a feeble voice. So it becomes a phrase. So dying man is the subject. Replied is the verb. How did he reply? In a feeble voice. Feebly is changed into in a feeble voice. So adverb of manner, it is in phrase. Gently fell the rain. Rain is the subject. Fell is the verb. How did it fall? How did it fall? It is gently. So adverb of manner. So this adverb of manner, gently, should be converted into a phrase. So you ask a question. What do you ask a question? Fell the rain. How? In a gentle manner. So the rain is the subject. Fell is the verb. How did it fall? In a gentle manner. Gently is changed into in a gentle manner. So adverb of manner, phrase. We will pitch the tents just here. We will pitch. We will build or put a tent over here. So we is the subject here. Will pitch is the verb. Where? Just here. So this is adverb of place. So here it should be changed to a phrase. So we will pitch. We is the subject. Will pitch is the verb. Where? In this place. Just here changes into in this place. So adverb of place, and it is a phrase. Now coming here. He expects to get promotion soon. He is the subject. He expects is the verb. To get promotion is the object, of course. When you get an answer is soon. So when you get an answer is soon. So soon is the adverb of time. So here, he expects. So soon should change into a phrase. He is the subject. Expects his promotion when. Soon changes into in a short time. So adverb of time with a phrase. He built his house yonder. What do you mean by yonder? Over there.
over there. So he built, he is the subject, built is a verb, his house where, yonder, there. So this becomes adverb of place, and yonder should change into a phrase. So he built his house in that, he is the subject, built his house where, in that place. So in that place becomes adverb of place, phrase. They have only recently arrived. Subject, have arrived is the verb. When did they arrive? Recently. So recently is the adverb of time. So recently should change into a phrase. They have arrived only a short time ago. They have arrived is the verb. When did they arrive? Arrived recently changes into a short time ago is the phrase. So adverb of time, and it is a phrase. Although hungry, the soldiers worked cheerfully. The soldiers is the subject. Worked is the verb. How did they work? Cheerfully. So adverb of manner. This cheerfully should change into a phrase. Although hungry, the soldiers worked with cheer. Soldier subject, worked is the verb. How did they work? In a phrase, cheerfully changes into with cheer. So adverb of manner, phrase. He spoke eloquently. Eloquently means what? Beautifully. He is the subject. Spoke is the verb. How did he speak? Eloquently, adverb of manner. So it has to change into a phrase. He spoke with eloquence. So he is the subject here. Spoke is the verb. How did he speak? With eloquence. So it becomes a adverb of manner, phrase. Soon the sun will set. The sun is the subject. Will set is the verb. When? Soon. Soon is the adverb of time. Is a single word. So it's an adverb. So you have to change into adverbial phrase. The sun will set. The sun is the subject. Will set is the verb. When will it set? Soon changes into in a short time. So adverb of time, phrase. Do you work thoroughly? Do you work thoroughly? Do your work thoroughly, sorry. So do is the subject. Do your work. How do you do? Thoroughly. So adverb of manner, thoroughly. So you have to change the thoroughly into a phrase. So do your work in a thorough manner. So do is the verb. How do you do? In a thorough manner. So adverb of manner, it is changed into phrase. They were hurrying homeward. Homeward means towards the direction, towards their home. They is the subject. Where, hurrying is the verb. Where are they hurrying? Homeward. So homeward becomes adverb of place, single word. So you have to change that homeward into a phrase. They subject. Where hurrying is the verb. Where towards home becomes a adverb of place, and it is a phrase. Now coming here, the door was suspiciously open. Something secret about it. So the door subject was opened. Was opened is the verb. How was it opened? Suspiciously. How was it opened? Suspiciously. So adverb of manner is suspiciously. So you have to change that suspiciously into a phrase. So the door was opened. The door is the subject. Was opened is the verb. How was it opened? In a suspicious way. So it is suspiciously changes into in a suspicious way. So adverb of manner, it is the phrase. He worked at the School of Economics formally. So he is the subject here. Worked is the verb, and where at the School of Economics becomes adverb of place, and formally when, formerly earlier. So adverb of time. It is a one word adverb. Formally. So formally should change into a phrase. So he is a subject here. Worked is the verb. When did he work? From that time onward. Formally changes into a phrase from that time onwards. So adverb of time, and it is a phrase. He tried hard. He is the subject here. Tried is the verb. How did he try? Hard. So it is adverb of manner in a single word. So this hard you have to change into a phrase. He tried with his all might. He is the subject. Tried is the verb. How did he try? With his all might means with his all strength. So almost hard and with all his sight is the same meaning. So this is adverb of manner, and it is a phrase. So exercise 11. Replace each of the following adverb phrases. Adverb changing into adverbial phrases. From adverbial phrases you have changing into adverb. Adverb.
Same meaning, almost opposite way what we have seen. From adverb, hard, you are changing into with all his mind, an adverbial phrase. Here from adverbial phrases, you have to change into an adverb. The bodies were mangled. Mangled means what? All put on one on another in a terrible manner. So the bodies is the subject, were mangled is the verb. How were it mangled? It is in a terrible manner. It is adverb of manner. It is a phrase. This phrase should change into a single word. So the bodies were mangled terribly, in a terrible manner. You can use it in a single adverb called terribly. So the bodies is the subject, were mangled is the verb, terribly it is an adverb of manner. This is a phrase in a terrible manner, changing into an adverb. It is a word adverb. Let us cease work. Let us stop work from this very truthfulness. Let us cease work. Let us stop the work. Cease is the verb. Let us cease the work. From when? From this very truthfulness, from this very time. Let us stop the work from this very time. So adverb of time, it is a phrase, very truthfulness. You have to change into a single word, adverb. Let us cease work from henceforth. Let us stop the work immediately. Henceforth means from now. Cease is the verb. When do we cease the work? Henceforth. This very truthfulness changes into henceforth. So it is an adverb of manner, a single word. Adverb of time, not manner, adverb of time. It was just on this spot he died. He is the subject. Died is the verb. Where did he die? On this spot. So it is adverb of place. It is a adverb of place. It is a phrase. It is coming in three words. So you have to change into single word. Here, it was just he died. So on the spot changes into here. So this is adverb. He is the subject. Died is the verb. Where did he die? Here. The child replied with perfect. The child is the subject. Verb is the verb. Replied is the verb. Replied how? With perfect. Perfect is the adverb of manner. Is a single word. So the child replied truthfully. So truthfully, it becomes a single adverb. He arrived at that moment. He is the subject. Arrived is the verb. When did he arrive? At that moment. So it is adverb of time. So it is a phrase. See, at that moment. So 2-3 words are joining together. So you have to change into single word. He arrived then. He is the subject. Arrived when, verb. When, then, at that moment. Then and at that moment are the same meaning. So it is adverb of time in a single word. I hope that he will come at a very early date. I am sure he will come as early as possible. So I is the subject, hope is the verb. What do you hope? And he will come. Okay, he is the subject. Will come is the verb. When will he come? At a very early date. It becomes a adverbial phrase. Time. ATP. Then you have to change this. At a early date should be replaced with a single adverb. What is that adverb you are using? I hope that he will come soon. He is the subject. Will come is the verb. When will he come? Soon. So this adverb of time, single word, you are replacing for at a very early date. He seems to have acted with great promptitude. Promptitude means what? Fast, quick. So he is the subject. Seems is the verb. To have acted. Acted how? With great promptitude. So this is adverb of manner. It is a phrase. With great promptitude. So you have to change into a single word. So he seems to have acted promptly. He is the subject. Seems to have acted is the verb. How he seems to be acted? Promptly, immediately. So adverb of manner, a single word for with great promptitude. No one would dare to answer him in an impudent way. Impudent way means what? In a hurting way, insulting way. So no one would dare to answer him. So no one is the subject. Would dare is the verb. To answer him how? In an impudent way. So this is adverb of manner and it is in a phrase. So in an impudent way. In an impudent way means what? In an insulting way. In a foolish way. So
You have to change in an impudent way into a single word adverb. No one would dare to answer him impudently. No one is the subject. Would dare is the verb. No one would dare to answer him how? Impudently, adverb of manner. I accept your statement without reserve. So I accept your statement without asking any doubt, without any condition, I will accept it. So I is the subject, accept verb, your statement is the object. How? Without reserve. So this is adverb of manner, it is a phrase, without reserve. So without reserve you have to change into a single word adverb. So I accept your statement unreservedly. So I is the subject, accept is the verb, your statement is the object, and accept how? Unreservedly. So adverb of manner, without phrase. I thank you with all my heart. With all my heart I thank you. So I is the subject, I thank is the verb, you is the object here. I thank you how? With all my heart. With all my heart becomes an adverb of what? Manner, phrase it is. So you have to change into a single word. I thank you heartily. I is the subject, thank is the verb, you is the object. I thank you how? Heartily. So this is adverb of manner, it is used in a single word. So here we have seen that single word adverbs are changed into phrases. Here we have seen from phrases of adverb we have come to single word adverb. You are able to get it? Are you clear? நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆகிய வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின், வீடியோ நம்பர் 172. adverb என்றால் வினையொரு சொல். ஒரே வார்த்தை தான் வரணும். அவன் மெதுவாக போகிறான், he goes slowly. adverbial phrases என்றால் சொற்றொடர்களாக 2-3 வார்த்தை வரணும் வினையொரு சொல்லாக. he goes, அவன் போகிறான். எப்படி போகிறான்? மெதுவான முறையிலே போகிறான், in a slow manner. ஆக சொற்றொடராக வருவது phrases, ஒரே வார்த்தையாக வருவது வினையொரு சொல், ஒரே ஒரு வார்த்தை. ஸோ உதாரணத்துக்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரே வார்த்தை வினையொரு சொல் இருக்கிறது, அதை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். the pigeon flies swiftly. அந்த pigeon என்ற அந்த பறவை, அந்த புறா பறக்கிறது வேகமாக ஒரே வார்த்தை. இந்த புறா பறக்கிறது எப்படி பறக்கிறது? வேகமாக. ஆக இது வினையொரு சொல் தன்மை, அந்த தன்மை புறாவினுடைய தன்மை வேகமாக பறக்கிறது, வேகமாக. ஆக இதை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். புறா பறக்கிறது எப்படி? வித் த ஸ்விஃப்ட்னஸ், அந்த வேகத்துடன் பறக்கிறது. 2 வார்த்தைகள் வருகிற பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? ஃப்ரேஸ், சொற்றொடராக மாறிவிடுகிறது. ஆக வித் ஸ்விஃப்ட்னஸ் சொல்லிடுற, ஸ்விஃப்ட்னா வேகம். டிட் ராமா பிஹேவ் வெல்? ராமா நன்றாக நடந்து கொண்டானா? ஸோ பிஹேவ், நடந்து கொண்டானா. எப்படி நடந்து கொண்டான்? நன்றாக நடந்து கொண்டானா, நன்றாக. வெல், இந்த வெல்ல நீங்கள் 2-3 வார்த்தைகளோட சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். டிட் ராமா பிஹேவ் இன் ஏ குட் மேனர்? ராமா நல்ல முறையிலே நடந்து கொண்டானா? நல்ல முறையில், நன்றாக என்பது நல்ல முறையிலே. இன் ஏ குட் மேனர் என்று சொற்றொடராக வருகிறது. கோ அவே, இங்கிருந்து சென்று விடு. கோ அவே, தூரத்துக்கு சென்று விடு. கோ எங்கே? தூரத்துக்கு. அவே. அப்போ இந்த அவேவை நீ வார்த்தையாக சொற்றொடராக சொல்லுகிற பொழுது கோ டு ஏ டிஸ்டன்ஸ், சென்று விடு ரொம்ப தூரத்துக்கு. டு ஏ டிஸ்டன்ஸ் என்பது வினையொரு சொல், சொற்றொடராக வருகிறது. இது பிளேஸாக வருகிறது. டையிங் மேன் ரிப்ளைட் ஃபீப்லி. அந்த செத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதன் பதிலளித்தான். எப்படி? ரொம்ப வீக்காக, பலவீனமாக. ஃபீப்லி. ஆக இந்த ஃபீப்லி என்பது சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். டையிங் மேன் ரிப்ளைட் இன் ஏ ஃபீபிள் வாய்ஸ். அந்த செத்து கொண்டிருந்த மனிதன் பதிலளித்தான் ரொம்ப பலவீனமான குரலிலே என்று சொற்றொடராக வருகிறது. எப்படி? adverb of manner, தன்மை என்று phrase-ஆக வருகிறது. gently fell the rain. மெதுவாக அந்த மழை பெய்தது. fell the rain, மழை பெய்தது எப்படி? மெதுவாக, மேன்மையாக. ஆக மழை பெய்தது மேன்மையான முறையிலே என்று இந்த சொற்றொடராக ஜென்ட்லியாக in a gentle manner, மேன்மையான முறையிலே என்று சொல்கிறோம். fell the rain in a gentle manner. fell the rain, மழை பெய்தது எப்படி? ஒரு மேன்மையான முறையிலே. மேன்மை என்பது மேன்மையான முறையிலே, மேன்மையாக என்பது மேன்மையான முறையிலே என்று சொற்றொடராக வருகிறது. we will pitch the tent just here. நாங்கள் இந்த டென்ட்டுகளை எல்லாம் இங்கே ஆணி அடித்து இந்த டென்ட்டுகளை எல்லாம் அமைப்போம். இங்கே ஹியர் என்று சொற்றொடராக வருகிறது. இங்கே சொற்றாக வருகிறது. இதை சொற்றொடராக மாற்றணும். ஹியர் என்பது இன் திஸ் பிளேஸ், இந்த இடத்திலே. நாங்கள் இந்த டென்ட்டுகளை எல்லாம், இந்த கூடாரங்களை எல்லாம் இந்த இடத்திலே, இன் திஸ் பிளேஸ்
here என்பது in this place என்று சொற்றொடராக மாறுகிறது. he expects to get promotion soon. அவனுக்கு பதவி உயர்வு உடனடியாக கிடைக்கப் போகிறது. எதிர்பார்க்கிறான் பதவி உயர்வு எப்பொழுது உடனடியாக soon என்பது கூடிய விரைவிலே in a short time. he expects to get promotion in a short time. அவன் கூடிய விரைவிலே in a short time இந்த குறுகிய காலகட்டத்திலே அவனுக்கு இந்த ப்ரொமோஷன் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். soon என்பது in a short time என்று சொற்றொடராக மாறிவிடுகிறது. he built his house yonder. அவன் அந்த வீட்டை அங்கே கட்டினான். yonderனா அங்கே. he built his house in that place. அவன் அந்த இடத்துல அந்த வீட்டு கட்டினான். yonder என்றால் அந்த இடத்துல அது சொற்றொடராக மாறுகிற பொழுது in that place எங்கே கட்டுகிறான் அந்த இடத்துல எங்கே எப்படி எப்பொழுது என்று வினை சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது வினை ஒரு சொல். they have only recently arrived. அவங்க இப்போதான் வந்து அடைந்தார்கள். they have recently they arrived. அவங்க வந்தடைந்தாங்க எப்பொழுது இப்பொழுதுதான். adverb of time ஒரு வார்த்தையில் வருகிறது. இது ரீசன்ட்லி என்பது a short time ago கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. they have only arrived a short time ago. அவங்க இப்போ தான் வந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்னாடி. a short time ago recently என்பது a short time ago என்று சொற்றொடராக வருகிறது. although hungry பசியோடு இருந்தாலும் கூட the soldiers work cheerfully. அந்த வீரர்கள் நல்ல ஆர்வத்துடன் அவர்கள் வேலை செய்தார்கள் எப்படி cheerfully சந்தோஷமாக. இந்த சந்தோஷமாக இதை சொற்றொடராக மாற்ற வேண்டும். although hungry அவர்கள் பசியுடன் இருந்தாலும் கூட வீரர்கள் வேலை செய்தார்கள் with cheer அந்த உற்சாகத்துடன் என்று with cheer என்ற சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. he spoke eloquently. அவன் நளினமாக பேசினான். நளினமாக eloquently பேசினான் நளினமாக. இந்த நளினமாக எப்படி பேசினான் நளினமாக இது நளினத்துடன் பேசினான் with eloquence என்று சொற்றொடராக மாற்றுகிறோம். he spoke with eloquence. அவன் நளினத்துடன் பேசினான் எப்படி நளினத்துடன். soon the sun will set. நீ கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த சூரியன் அஸ்தமித்து விடும். sun will set எப்பொழுது soon உடனடியாக. அந்த உடனடியாக என்பது in a short time என்று சொற்றொடராக மாறிவிடுகிறது. the sun will set in a short time. the sun will set in a short time. soon என்பது in a short time இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் என்று வருகிறது. do your work thoroughly. உன்னுடைய வேலையை முழுமையாக செய்து முடி எப்படி முழுமையாக thoroughly. உன்னுடைய வேலையை செய் in a thorough manner ஒரு முழுமையான முறையிலே. இந்த முழுமையான முறையிலே என்பது சொற்றொடராக வருகிறது. they were hurrying homeward. அவர்கள் வீட்டை நோக்கி சென்றார்கள். அந்த வீட்டுக்கு சென்றார்கள் homeward. அந்த வீட்டுக்கு என்பது வீட்டை நோக்கி என்று சொற்றொடராக வருகிறது. they were hurrying அவர்கள் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தார்கள். எங்கே அவர்களுடைய வீட்டை நோக்கி. towards home என்பது சொற்றொடராக வருகிறது. door was suspiciously open. சந்தேகிக்கிற வகையிலே அந்த கதவு திறந்திருந்தது எப்படி சந்தேகப்படும் விதமாக. so door was open suspicious way. இந்த suspiciously என்பது suspicious way ஆக மாற்றி விடுகிறாய். சந்தேகத்துக்கிடக்கான வகையில் so எப்படி suspicious way இது சொற்றொடராக வருகிறது. formerly முன்னராக he worked at the school of economics. அவன் பொருளாதார பள்ளியிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தான். எப்பொழுது வேலை செய்திருந்தான் முன்னர். ஆக இந்த ஃபார்மலி என்பது ஃப்ரம் தட் டைம் ஆட்வர்ட்ஸ் அந்த நேரத்திலிருந்து அப்பொழுதிலிருந்து அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான். ஃபார்மர்லி என்பது ஃப்ரம் த டைம் ஆன்வர்ட்ஸ் அந்த நேர காலத்திலிருந்து என்று வருகிறது. ஹீ ட்ரைஸ் ஹார்ட். அவன் கடுமையாக முயற்சிக்கிறான். ஈ என்பது எழுவாய், ட்ரைட் என்பது வினைச்சொல். எப்படி முயற்சி செய்கிறான் கடினமாக. இந்த கடினமாக என்பது ஒரே வார்த்தையாக வருகிறது. adverb of manner. he tried with all his might. அவன் தன்னுடைய முழு பலத்தை உபயோகித்து வேலை செய்கிறான். with all his might என்பது சொற்றொடராக வருகிறது. அடுத்து பயிற்சி 15 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து adverbial phrases சொற்றொடராக கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஒரே சொல்லில் நீங்கள் வினையொரு சொல்லாக மாற்றணும். இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே சொல்லு சொற்றொடராக மாற்றுறீங்க. இங்கே சொற்றொடரை நீங்கள் ஒரே வார்த்தையாக மாற்ற வேண்டும். the bodies were mangled. அந்த உடம்புகள் அந்த செத்து போன உடல்கள் எல்லாம் ஒன்று மேங்கிள் கசிந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா in a terrible manner கொடூரமான முறையிலே அவைகள் கிடந்தன. ஆக எப்படி கிடந்தன? கொடூரமான முறையிலே. அந்த கொடூரமான முறையிலே ஒரே வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறீங்க. terribly. the bodies were mangled terribly. அந்த உடல்கள் ஒன்றும் பிணைந்திருந்தது கொடூரமாக terribly என்று போட்டுவிடுகிறீர்கள். let us cease work from this very truthfulness. இந்த நொடி பொழுதிலிருந்து நம்ம வேலையை நிறுத்தி விடுவோம். ஸோ சீஸ் நிறுத்தி விடுவோம். எப்பொழுது? இந்த நொடி பொழுதிலிருந்து ட்ரூத்ஃபுல்னஸ். ஆக let us cease work from henceforth. இது முதற்கொண்டு என்று வருகிறது. இந்த ஒரே வார்த்தையை நீங்கள்
சொற்றொடரை சொற்றாக வினையுறு சொல்லாக மாற்றி விடுகிறீர்கள். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஆன் தி ஸ்பாட் இஸ் டைட். இந்த இடத்துல தான் அவன் செத்தான். ஆன் தி ஸ்பாட் இந்த சொற்றொடராக வருகிறது. இது ஒரே வார்த்தையாக சொல்கிற பொழுது எங்கே சேர்த்தான்? ஆன் தி ஸ்பாட், இந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலே. He was just here, it was just here he died. இங்கே தான் அவன் செத்தான் எங்கே? இங்கே என்று அந்த ஒரே வார்த்தையில் வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. The child replied with perfect. அந்த குழந்தை பதில் அளித்தது with perfect என்றால் தெளிவாக. ஆக with perfect என்று சொற்றொடராக வரக்கூடியதை the child replied truthfully, உண்மையாக பதில் அளித்தது. ஸோ அடுத்தது he arrived at that moment, இது சொற்றொடராக வருகிறது. அந்த நொடி பொழுதிலே அவன் வந்தான். that moment ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுகிற பொழுது then he arrived, then அந்த நேரத்திலே அவன் வந்தான். I hope that he will come at a very early date. நான் நம்புகிறேன் அவன் நேரத்திலேயே வந்து விடுவான். ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட், ஹோப் என்ன, he will come at a very early date. எப்பொழுது வருவான்? he will come at a very early date, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுவான்னு நினைக்கிறேன். இதை உடனடியாக will at a very early date ஒரே வார்த்தையாக மாற்ற வேண்டும். I hope he will come soon. நான் நம்புகிறேன் அவன் உடனடியாக வருவான் என்று soon என்பது adverb of time ஒரே வார்த்தையிலே போட்டு விடுகிறாய். He seems to have acted with great promptitude. promptitude என்ன? உடனுக்குடன் வேகமாக. he seems, அது தோன்றுகிறது, அவனிடம் தோன்றுகிறது அவன் வேகமாக, மிக வேகமாக அந்த காரியத்தை செய்தான் என்று. with great promptitude, வேகத்துடன். he seems to acted promptly. ஆக with great promptitude வந்து promptly என்று ஒரே வார்த்தையிலே நீ வினையுறு சொல்லை போட்டு விடுகிறாய். he seems to have acted promptly, அவன் உடனுக்குடன் வேலை செய்தான் போன்று இருக்கிறது. no one would dare to answer him in an impudent way. யாருக்குமே தைரியம் இல்லை அவனிடம் பதில் சொல்ல. எப்படி என்று பார்க்கிற பொழுது in an impudent way என்றால் கொழுப்பாக, திமிராக. So no one would dare to answer him impudently, in an impudent way. impudently என்று சொல்கிறாய். impudent என்றால் திமிராக. I accept your statement without reserve. நீ என்ன சொல்லுகிறாயோ அதை வந்து உன்னுடைய வாக்கியத்தை நான் முழுமையாக எந்த விதமான நிபந்தனைகளும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். without reserve, இதை ஒரே வார்த்தையில் without reserve. I accept your statement, உன்னுடைய வாக்கியத்தை, மூல வாக்கியத்தை எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஒரே வார்த்தையில் adverb of manner, unreservedly என்று சொல்கிறாய். I thank you with all my heart. உன்னை என்னுடைய இதயபூர்வமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I என்பது எழுவாய், thank என்பது வினைச்சொல், you என்பது ஆப்ஜெக்ட். எப்படி? with all my heart, என்னுடைய மனப்பூர்வமாக என்று சொல்கிற பொழுது ஒரே வார்த்தையில் heartily என்று முடித்து விடுகிறாய். with all my heartக்கு பதிலாக I thank you heartily, நான் மனம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே நீங்கள் பார்த்தது வந்து ஒரு வார்த்தை வினைச்சொல்லை அது சொற்றொடராக எப்படி வினையுறு சொல்லாக கொண்டு போகிறாய். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் 15 வினையுறுச்சொல் சொற்றொடரை ஒரு வினையுறு சொல்லாக ஒரே வார்த்தையிலே மாற்றுகிறாய். ஸோ இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் மிக மிக முக்கியம். ஆங்கிலத்திலே தெளிவாக பேசுவதற்கு, தெளிவாக எழுதுவதற்கு, வாக்கியத்தினுடைய அந்த அறுவை சிகிச்சை என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்ரேஷன் அல்லது சிந்தசைசேஷன், வாக்கியங்களும் இணைப்பதற்கு மிக முக்கியமாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச்.